Hello, my name is 변상래, and I'm the one who went into the 동탄 Global High School. 네, 안녕하세요. 제 이름은 변상래이고요. 올해 동탄국제고 10기로 재학 중인 학생이고, 제가 특목고 입시를 하면서 느꼈던 거 몇 개 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 특목고 입시를 준비하면서 가장 힘들었던 순간은 저는 매 순간이 가장 힘들었다고 생각합니다. 입시 기간이 다가오면 모든 학생이 그러겠지만 이걸 합격해야 된다는 긴장감과 또 그런 여러가지 무게감을 견디지 못해서 항상 힘든 순간이 되고 매 순간 아침에 일어나서 잠드는 그 순간까지도 힘들었습니다. 근데 이렇게 힘든 만큼 입시에 합격을 하게 된다면 그 기쁨은 말로 이룰 수 없습니다. 제가 생각한 저의 합격 비결은 방대한 독서량이라고 생각합니다. 독서를 많이 함으로써 제가 면접 때 얘기할 수 있는 거리들이 많아졌고 저는 따라서 모든 학생들에게 독서를 많이 하는 것을 추천하는 바입니다. 제가 입시를 준비하며 가장 강했던 부분은 면접입니다. 앞서 말씀드렸듯이 방대한 독서량을 토대로 저는 면접 때 할 말이 많았고 면접 때 할 말이 많다는 것은 당연히 면접에서 좋은 점수를 받는다는 소리겠지요. 반대로 제가 입시 때 가장 약했던 부분은 마인드 컨트롤 부분입니다. 저는 다른 사람에 비해서 작은 일에도 긴장을 많이 하고 스트레스를 많이 받습니다. 따라서 저는 면접 때 긴장이 되거나 스트레스를 받을 때 바람을 쐬러 산책을 하고 오는 등의 극복 방법을 사용했습니다. 우리 학원에서 학습하면서 특목고 입시에 가장 도움이 되었던 부분은 저는 제이슨 선생님과의 대화라고 생각합니다. 제가 입시 때 항상 긴장하고 스트레스 받아서 풀이 쥐고 있을 때도 제이슨 선생님은 늘 그렇게 저를 쾌활하게 대해주셨기 때문에 제가 입시 긴장과 스트레스를 조금 더는데 큰 도움을 드렸습니다. 우리 학원에서 특목고 입시를 준비하면서 가장 도움이 됐던 부분은 저는 스피킹과 라이팅에 도움이 되었다고 생각합니다. 국제고 특성상 수업에 스피킹과 라이팅이라는 부분이 따로 있을 정도로 영어를 굉장히 많이 사용하고 친숙하게 사용할 줄 알아야 됩니다. 그런 면에서 우리 학원은 가장 특화되어 있는 학원이 아닌가 생각이 듭니다. 마지막으로 특목고 입시를 준비하는 후배들에게 한마디 하자면 저는 여러분이 생각하는 것만큼 대단한 사람이 아닙니다. 저도 여러분처럼 그냥 일반인이에요. 근데 제가 이걸 성공했기 때문에 여러분도 못할 이유는 없다고 생각하기 때문에 도전해보는 것도 괜찮다고 저는 생각합니다. So now I'll give you some tips of studying English. And first, about the time of studying English. I think you should study English about 2 hours a day, but it should be every day. English is one of those subjects where you forgot it every day. So if you don't study English for at least one day, you will eventually forget something. So you should continuously and repeatedly study English every day. And second, about previewing and reviewing your studies, I recommend you to read your material and your textbook over and over, and then write and memorize some of those letters and vocabularies you don't understand. And lastly, some different tip is to read the different books that is in English. When I was in elementary school kid, I used to read books like this. The Tale of Desbrax is the title of this book. And it's a fairy tale and fiction book. It is about a mice that is getting in love with princess, and then the mice go into different adventures. Like this, it is like a fairy tale and a fiction book, and it's kind of really funny and interesting. By reading these kind of books when you are young, you get interested in learning and reading English literature. And then, when I was in middle school, I used to read these kind of books. It's 1984 by George Orwell. Well, this is kind of hard and difficult book, though it's still a fiction book. Well, even if it's a fiction, it's a story about a person getting suppressed of its speech of freedom. And then it can be related into anything, even in our social life. So starting from your middle school students, you should start reading books that is related to our daily lives. And lastly, the book that I'm reading right now is The Sapiens by Yuval Harari. This book is really hard, even to me and even to my colleagues and even to my classmates. But still, you need to read books like this that is expertise if you come to high school students. And even though this book is hard, we have read this for a vacation homework, so I can say this is typically a little bit less difficult as a high school student level. And if you learn English this hard and at least come to the Dongtan Global High School, can you see this badge over here? I got this after interviewing a Canadian embassy, and you can be like this. Thank you.